Okay, it's a bit why now. I think it's kind of tired for me last Tuesday. I mean, I spent a lot of time. I think I spent almost a day outside, and it's very sunny outside, and it's actually kind of hot. So as you already know, my Power DNS is unable to reach the MySQL port, so I will install on BusyBox. I think there's a sample port here. I probably can just use it. I think I can just use one of this guy here. It's a very simple one, but probably it will help me to, actually. I think it's in the static file, right? I'm not sure. Let me double check. So to close all this one, you have to use Ctrl-K and W. And when you scroll down here, you probably see that it's in the static stack. So what I would do is to create a manifest directory. So just create a folder here and create a BusyBox port. So go to manifest BusyBox port, and you will see the port is okay. So I probably need to go back to the previous one and use kubernetes, or just remove it for now. So meanwhile we are waiting for the BusyBox to be deleted, I go back to kubernetes and apply it. This time I probably will wait for a few seconds. Yeah, so with a few seconds you can see that the BusyBox is running now, and I can actually execute into it. Or just go past. That's the best way is use this one. So my idea is that we have a service called MySQL here, and I wonder how to reach this node. So the way I understand is if you actually go to etc resolve config, you will see that the service will be something like this one. So I think I need to put the whole thing in like this one. So if you ping it, you can actually resolve it to 10.10.47.51. So I think I was missing one thing, which is the namespace. You have to have the namespace. So in order to have the namespace in it, I probably need to update the custom chart here. So let's go to the values file, go to template, go to deployment, and go down to the service here. So I think I'm missing the namespace here. So the namespace should be between SVC and before the name here. So I think I need to add the namespace here. So, but the point is that, well, how can I define the namespace here? So yeah, I think it's a good question overall. Let's just go to the helper and get the namespace out. So when you describe this one, you can already see that there's something called the namespace. But how can I retrieve the get namespace in ham? I think there's a way to get the namespace. I think you just go with namespace here. So it's an object, and it's a default object anyway, so you can just put in dot and save it.
So in order to boot this one, my thought is that I can log into my. Okay, I need to get my key first. I didn't go to gym today. I'm planning to have 30 minute gym at least this month. Tomorrow. I definitely want to go to gym. Oh, by the way, there's one thing I forgot. Let me just update my to-do list first, because I remember that I have to do plenty of things yesterday. So let's go to Trello. I have a Trello to manage my everyday things. So I probably have haircut done, so pretty good. Probably I just go take all my note back here, so I think. Okay, I think I have an MS 10 chart here, so let me take a look. If I go to query storage and grab the port, service out. So you have a NMS server here. I haven't tested yet, but I have huge confidence that it will works no matter what. So yeah, so let's go back to the net here. Let me get log into my AWS account. Maybe I not change the fields to expire. Yeah. Anyways, there's plenty of things to do, so let's upgrade it. Before I do it, I think I need to remove the chart and boot it again, and then I can totally do an upgrade for this one. You know, I don't waste any time of my life anytime soon. I really want to keep everything working and keep everything very fast. So meanwhile we are waiting for this to be turned up again, I want to install my Power DNS admin. Docker, I think this guy has a very good Docker image, and what I really want to do is have sidecar containers. I'm not sure about sidecar container, but I really want to have a sidecar container as well, going along with the deployment here. So talking about sidecar container, I think it's very important to have custom name, I think. So if I go to what is job name again? Let me just check the job name. So if I get the service out right, and I describe the Power DNS here, probably see that the job name is something like this. I'm not really sure. Let me just check the helper for a second. So job name. So Power DNS name will be full name, I think. So probably there's just a job name. So this is a whole name, I think. So one thing you can do is create another containers and fill in the environment variable. Could be helpful. And you know, I just point directly to the local host, and probably we have a secret key. But for all the environment variable, I'm not really sure, to be honest. So this guy doesn't list out the environment variable, so let me just take a look on all the guys on how he set up it up.
So we really just care about the Maria database and link with the DNS and expose the containers. So it's actually weird to see all this guy. Yeah, I actually go with the hard way. So I think this one is actually working. So only thing left I want to add is actually the Power DNS admin. So I have something to expose. So let me check really quick. So I think this is the database we have, and the web app is really simple. I don't see anything that's complex at all. We only need the database, and then probably just the database, and that's it. So I'm not sure if this guy has another option to customize it. Let me just check really quick on. So no failing at all. I am pretty surprised, and it's working really smooth. Okay, so let me just let me just check several options that we have here. So we have the API key, which is okay. I don't have any problem with that. Probably we will have the Power DNS admin. I'm not sure. Let me just go to this guy GitHub for a second. I'm not sure if there's any solution with that. Okay, so let's go to this guy GitHub. So this guy doesn't show me any kind of environment variable that I can possibly use. So it's kind of annoying me to look at this one, and really difficult to look at. Just check this one. This guy actually has some kind of secret key and database URL. To be honest, I really hate to see config map that is. Okay, wait a second. Can I create a manifest file config map and actual reference values from a secret environment variable or something like that? It could be. I'm not sure. Yeah, it could be. Because if you look at here, it actually contains the password, which I don't want to see it in here. So honestly, I really hate to see that. Other than that, I think we can have the deployment, which is mounting directly to the config file, and the service. I think let me check the service. Let me just start this guy for now because he has a proper application running and documentation is actually very good. The port is okay. I think the port has nothing much to see. But for me, I think I can just add a container here. So let me just add the deployment really quick. So I will have a sidecar container for every replica of these guys. We will have another process running. So let me just add it way below here. We have a part here. Oh, you know what? Let's just add above it the name, and then we have the admin, and then we have some kind of the image. We have the part just like this guy, and we have the configuration.
I don't care about security context at all. Probably I will care about it in the future. For now, I really don't give a shit. We can just forget it right for now. So we can create a config map here. Let me just go back here. I think that's pretty much it. There's nothing much here to see. I will just go back here and copy the whole config map, just like we always thought I would do. So let's just create a file, config map, copy the whole file. Anyways, yeah, we will have the same kind of name and labels, So I think the config map name and label will be a bit different. So maybe I just add an admin here. So when I actually run it, yeah. So for secret key, how can I return this guy? Okay, so the idea is how can I actually bound a secret here? Yeah, it's really sad to see this guy doesn't have any kind of configuration I can use. So this guy actually have power DNS API key. The one I'm using doesn't have an API key, so it's kind of weird. No, it probably have only the user, so I think there's something wrong with my power DNS things here. So let me just check this guy document really quick to see if we can change it anytime soon. Sure about key. So there's no API key here. I think something wrong with this guy. I think we should use a different power DNS image. I'm actually not sure about why it uses one. Let me just search for the best Docker image I can find. This guy has like over 1 million. Let me take a look at all the guys. So let's just search Docker for now to see what is the best power DNS we can find. Together, this guy even like 5 million. So I think I used the wrong one. I possibly need to replace with a new one. That could be more useful. Yeah. Okay, what the fuck? Let me just say the guy real quick. This guy has only like 1 star, and that's pretty much it. So it's even worse than the previous guy, I think.
hard to find a good power DNS guy that actually makes sense for all of us. So the one I'm using right now is from this guy, so Chris Charles, and the one that actually should be working is this guy. I'm not sure about the API key and shit like that. Honestly, not sure. Is that API key is a thing here, or it's just something that to be used with the Power DNS admin? I think the API key shouldn't be here because it shouldn't be here. But it, I'm not sure, man. Yeah. I don't know, man. So we have the secret key. Okay, that's fine. Let me just check the GitHub really quick. So probably we will have more to see here. So we have the secret key. Do we have anything else? Okay. So we have plenty of more options we can use. Maybe like SAML, and I think this could work for us in the future. So what I'm generally thinking that I just keep going with this guy because it's more reliable. So the only thing I'm not really sure is that how can I actually, what is the API secret key mean? So I probably just go to YouTube to see is there any Power DNS admin. Fuck it, man. Okay. I honestly not sure about the API key and shit, so I probably don't want to use that at all. The only thing I'm really worried about right now is how can I use a different secret. So not really secret things, but rather SQL commit, that's by URL. So let me just try to, how can I log in with this one? Probably I can just search for the user to see if I can actually update it, because if this config file can be mounted to this path, then it's really simple for us. But is this the only config we have? So we have the default config, right? And okay, if this flashes, then I think somewhere this file should be returned. Maybe not the whole .py thing. You can just use a different one, I think. So we have the other config file, which is can use this one. So the init will actually file config
So probably the final configuration file is a config file. So if I can somehow fix this, I probably can make it a lot easier for all of us. So I really want to use every variable instead. It's a lot easier for us. But this is a Docker image, right? So we cannot really mount any kind of volume here. So if I really want to mount any kind of volume here, I probably need to make a twist for this document to be run. So this config file is actually hard coded. So when we boot it, it's actually fixed. So I'm not very sure if there's any Docker file, config file you can use. So there's no doc config, I think. So you know what, well, I don't think I would use this database URL. I think I prefer to use different. Yeah, how can I put it database URI here? It's just weird to have that. It's very weird to have this database URL. But fuck it, man. Let's just make it work first before we try to optimize somehow. I probably not use config map. Honestly, I'm talking to you like that because yeah, I had to use a secret. So here's the thing, I probably create a secret here. So I actually referencing the secret instead. The only thing different is that the secret will consist of different values that I can probably use. So let me just create a secret here. Secret. Yeah. Yeah, so here's a sample we can use. I really don't care about annotation or things like that. Probably I just I just copy the whole thing here, the label and things like that right down here. So we have the Kai secret, the API version, and the data. So API version we always go first, and then the Kai, and then metadata, and then the spec. In this case, I think we have the what is it called? The secret key, and the second thing is actually
Okay, how can I get the value from existing secret? Holy fuck, this more complicated than I thought it would be. So I should use it, yeah. Yeah, probably that's the only option you have, I think. So you know, I probably think that I should I can create a secret though. I know I can do that, but the point is that why the fuck this guy doesn't have any kind of option? Why this guy doesn't have an option to actually encrypt the secret? I mean, why the fuck does this guy use the database URL or things like that? I mean, it's very weird, right? You know, it's very weird to put a secret there and do just like that. I don't like that, you know, and I really don't like that. So we have document figure, we have legal and rival, and we have our DNS. Yeah, we have this one, but I mean, this is not the right way to do this, you know. So we have something like the whole user and the database and things like that here.
So to be honest, I don't think it's a good idea, but since that's the last short option we have, I probably not use environment variable, but just use directly environment variable like this guy. The only thing different is that I will not use password directly, but I will just use the MySQL database connection directly like this guy. So we have two environment variable, like you can see. So with the name, so value will be written from this guy. So from the probably just do a check here. Like that. Same here, I think just the name and then the value. Okay, the value is actually written from this guy, so it's a bit different. So I think the most important thing is that we have the value with the existing secret here, and then referring to the key of it. So just the secret key. So when I actually use this one, I have to exit it first, log in again, and now if you have edit the secret, you can probably see that there are something called the power MySQL password, and now I need to edit it, right? I need to insert, and then I need to go to database, present secret key with some random string sheet here, maybe just 40 or something like that, and then I probably add another thing called SQL, which obviously I need to replace one of it. For example, password should be 2.4. It's a redundant works, we all know that, right guys? So yeah, we all know it's redundant, but what we can do about that now? So if you get port and you describe my port out, describe this port, then you probably see that the host name is actually this guy. So it's a kind of a long one, but what I can do now? The database is obviously setting outside, so you can come back here, go to the values file, and then you can probably see that no, you don't need to go too far. You can just go here to user and the database is the same. So probably just paste it here and then the user as well. So you can escape it, right quit. You view it, you can see that we have secret, we have the URL here, so there's nothing much special about this one. We can just, okay, there's one thing I think it should be secret edit. I think there's one thing we forgot to mention, which is this guy. We definitely need to replace this guy with something else. So it should be if you go to deployment, it probably be the database UI instead. Yeah, I just have to review it again to be sure.
So now I will do one thing is remove the chat and probably move it again. Okay, the service, I think we need to export it somehow. We forgot, I also want to export the service. So it should be AT import TCP. So, just talk about TCP and that's it. So this guy is has a port name. Yeah, so just port name is important here, so just put in the port name. So just wait again. Not sure what else I need to add here, but that's pretty much what I would add. So let's just run a hand template to see so let's just go to the result thing to see what is the admin things we have. So we see that I think that's really good for me. There's nothing to consider more sense here. So let's just get the port out. There's one thing I would do in the future is the add health check for the port. We probably see there's some error here. So if we just get secret now, describe secret. Okay, ham secret edit. I think there's something wrong. I think I just make it wrong. So just quit again. Probably I want to change some kind of annotation here, but we don't have any helpers right now, so here. Yeah, hopefully there's some new port coming up. So meanwhile, I would think about how can I use this DNS admin things, but there's a long way to go. So I'm thinking about install Pritunl and OpenVPN. So those are two different things. About OpenVPN is something really important. Let me just go to OpenVPN Terraform. Just have a quick look if it actually makes sense. So I don't think there's any OpenVPN shit here. What do I pre to know? Terraform. So there's actually the server and user and things like that. I think it's pretty cool to see we have these kind of things. But I don't think I really use this one because I probably just use some code the configuration things. So I think I can try to port forward the service power DNS probably with the port 80 to see what can I get there. So we're gonna go to localhost 21. Create an account. So maybe just go to admin, sign in.
Okay, so let's go Power DNS API URL and Power DNS API key. I mean, this look really cool to me, I think. I'm not sure how can I boot up an API key here. So I think the one I'm using is missing something. Probably Power DNS API key is missing. I'm not 100% sure about this one, but let's just look at the document image again. It has the username and password and that pretty much it. So I think let's look at the config file. So there's no API key here. Okay, it's actually password. I mean, it's pretty cool to see this config file is here. Just one thing I'm not very sure is that do I actually want to yeah, I don't really understand this the whole thing, but maybe I just copy it and probably it will be useful when this is created. Thank you. What the fuck, man? Thank you. You guys know what, I will just go with this one. So probably we have a config file that can be mounted somewhere in the deployment here. So we can mount a config file for Power DNS. Just create one. So what I just do is mostly adding another yeah, for the config file, I think the most important thing is let's just create a config file first. Oh, sorry guys, config map. Not sure. I recall that. We can create a config map in this one with data and things like that. But I think the most important thing is that we mounted it in the pod and it's successfully mounted. That's all I want, you know. So I don't know. I'm not sure about the Power DNS node address here. Probably there's some kind of clustering here, so I don't really care about that for now. I'm caring more about the content of it. So we have this one. The whole file is here, so we just move it up here. So we don't have any slave or something like that. Probably I can just, you know, because I recall that it is actually live inside and config file here, so probably I will just execute
log into the pod and you know, just to see what is inside. So we have to go to our DNS container here, and probably we will be able to cut this file out. Okay, this is the actual file we can use, so probably I will just copy the whole thing and try to filter it down. I think this one is more accurate, our DNS thing. So there's plenty of thing here, so I probably just remove the log and IPv6 thing, because I don't think that is something I really want to add. You know, we have the MySQL host. Wait a second. There's no MySQL host here. Okay, it's override MySQL host for us, so I don't know, man. I probably just we can just comment it for now. Probably we can add this later. So just remove this one. There's a last setup things here, so I probably just remove most of them. So yes, this is localhost, so I think it can be run anywhere. No, we can this is one. Password. You know, I honestly don't know about the web server password. If this one can reference somewhere else, I would love to see it. But for now, I don't think it's really important, really matter for now. So, yeah. I think here is the most generic one. So if you can execute it in the pod, you probably can add this one. I'm not sure about the rest. Probably I just remove this guy temporarily just to see it actually working. You know. So let's just add the whole things, the whole data here. Okay, there's another directory where I can include some kind of custom config map, which is really interesting. I know, instead of doing this one, I probably just don't care about the rest of this. Probably I just care about the MySQL thing, and that's enough. So you know what? Let me just try to do something which is literally I will not this guy here. We just focus about this file thing, and then you know, the most important thing is that I want to mount the config map to the deployment somehow. So how can I mount the config map to a path? Config map to path. Kubernetes. So I think there's a way to do that. I think this guy is actually a property here, and no, let me just change this a bit. No, not really this guy, but I really want to do something like
we have data, something like that. I will have a break about 3 more minutes, then I will go back. I probably have some push up just to balance myself out. So and I will have like 15-minute break to do everything I want. Yeah, so before I do that, I really want to let me just go here and probably add the configuration. Right. Yeah, probably just extra configuration, and the most important thing that I'm gonna map it to a port or something like that. You know, I need to map it somewhere. So okay, that's one thing I need to do, which is if I do something like this, the network have this needs to be somewhere. Okay, so I need to map to a config map. Okay, and mount it to a port or something. First, we need a volume mount, obviously. So volume mount will be somewhere here, I think. Probably in the deployment, and we go down to next container here, and we have the volume somewhere. We don't have any volume here, so that's pretty weird, but yeah, we have the volume out here. Okay, this is not what I expect. Let me just copy it somehow and do some text. Okay, holy shit guys, time fly. I think I need to go now. So probably see you guys in the next few minutes. Yeah. See you. Làm gì? Tình cảm gì? Tình cảm gì lớn rồi chỉ có đâu. Đi Hồ Tây nhá. Gật đầu luôn ạ. Mai đi Hồ Tây nhá. Chuẩn bị cho ta team Kevin này. Làm gì ạ? Điện làm gì? Đâu sẽ còn em làm gì? Sao lại gọi xe vậy? Em tiết kiệm em không? Có máy làm nail tự động này, ok.
ghê vậy. Anh đang tìm mua bộ đàm. Này, khi nào mà anh và em đi chơi xa thì có bộ đàm liên lạc thay vì điện thoại thì mất sóng. Bộ đàm thì nó có cái kênh liên lạc riêng ấy. Đúng rồi, anh biết. Bộ đàm, nhưng mà bộ đàm của bọn tàu xịn lắm. Đây, chụp cho mà xem. Đây. Thấy không? Thấy bộ đàm không? Chạy điện đâu? Làm xịn. Bộ đàm đi để còn cái điện thoại thỉnh thoảng sóng các thứ thì làm sao? Đừng thách nhá. Mua đấy. Mua đấy, đừng thách. Có bán làm kem này. Anh được nghỉ gần 2 phút, 9 giờ em làm tiếp. Anh ấn đến thời gian làm việc rồi. Muốn mua bán kem không? Mình mua làm bán máy làm kem với bán lẻ cho thị trường Việt Nam. Mua ống nhòm đi. Ống nhòm là mua 1 triệu kinh vãi. Ống nhòm nhìn đêm. Ống nhòm mà có khả năng chuyển hình ảnh vào điện thoại cơ. Mua ống nhòm để còn đi rừng chứ. Mua ống nhòm, bộ đàm và dụng cụ sinh tồn mà đánh lười hả? Em chưa đi dã chiến bao giờ đúng không? Thế bây giờ giả sử điện thoại mất sóng thì em lấy gì để em gọi điện cho mọi người? Rồi em lấy gì để định vị GPS? Bây giờ phải mua trạm thu sóng vệ tinh, rồi mua cái thu GPS cầm tay để còn xác định được phương hướng. Em biết có máy GPS cầm tay không? Đấy, bật lên là biết bản đồ mình đang được vào châu trên cái thế giới này. Nghiên cứu trong mặt này, nghiên cứu chắc tôi nghề khô quá. Đường nào cũng sẽ để con trong khi
tiền không có. Anh thấy mấy đứa mà bố mẹ mà có tiền hoặc là sống giữa bố mẹ đẻ nhiều. Ví dụ như anh bán tôi sản phẩm đeo tai nghe Apple. Đây cho xem này vào Facebook xem. Thích tình yêu như này không? Tự hào cái nhở. Cái gì? Trăm vấn đề là đâu mà lạc 100 thôi. Thì để tính tự đồ ra tối thiểu là 200. 200 Mỹ ID người ta tổ chức mấy người đi. Anh sẽ bắt 5 phút thì 5 phút gọi anh dậy nhé. Đúng 5 phút 9:30 nhé. Chứ em gọi điện cho sếp tí nhé. Quên mất vụ nghỉ của cái Vin chưa nói với sếp một tí này tí nhé.
my best engineer here. So I want a smart home, guys, who actually provide special detail. I want everything fully clean. So at least we should have some kind of box there. Can put store and APIs and both on both of the ceiling. Try to limit how much of the materials. Yeah, guys, so let's go back to the current configuration. So as you right now, we have the volume mount, and I'm going to mount it directly to this directory. The directory I'm trying to mount to will be probably this directory. I don't know about the subpath thing, you know, subpath, let's have subpath. So the subpath will be I think this guy. I'm not exactly sure about this one, but you know, and then we have all the things. We have the volumes here. So the volume will be, I'm not sure, maybe under the template, or yeah, it's right below the container, so I think we'll be somewhere here. So let me just start here. So the you know, the copy map will be power DNS full name. Okay, I think it will be something like this one. Now I can try to exit it and try to run some kind of upgrade. I think this one is not the best one I can use, but probably I can try to return some kind of values of it. So probably I can do something like web server or something like that. And something like the port, the and then the password, something like that. Maybe just value the password and that's it. Similar to this guy, we have the port.
So let's just execute the port again. Okay, I think get config map and we can describe config map. Okay, this is there any? Okay, need to remove the chart and boot again, and probably can try to upgrade it. That's pretty weird. Let me just run some kind of have secret template. Deployment. Deployment here, and I think it's stuck somewhere below here. Right. Probably the volume mount has some problem. Okay, missing something. It's missing the volume part, so I probably need to add it here. I'm not sure about the pizza or anything like that. To me, the most important thing is that so as long as okay, I think there's something wrong with the volume mouse. The volume mouse is incorrect, so if I lower it down here, probably it will be more correct. But no, it's still not correct. It should be like this one. And if I collapse this one, it's still wrong, so probably I need to add another extra space here, so I can remove it.
Okay, we have this one. Okay, so basically it's export everything, which is really good. How can I mount a secret as follow? That's a good question. Can I mount a secret as a volume? Yeah, you can actually do that. So I think that's another option we can have. Just go to it and get this guy out. I'm not sure I want to get the Golang service. Okay, I just forgot one thing that when I want to export another port. So I think we have the HTTP admin, and probably we have another code. Not the container port, but yeah, it's a container port, but you know probably something else. Password. And we do a upgrade for that. No, cannot password. It's rather hot instead. Yeah, I think just like that. So the service will be here, the admin in the web. So I think I need to upgrade this service again. We have the SP admin. And we have the web, which is the TSD. Now I need to exit it, log in again. We have remove chart, whatever again.
So now I think we can just port forward it and probably go to localhost 8081. What the fuck is username? Okay. Well, I don't know about the username and stuff, so so now if I export another, but now it's a different. First of all, I really want to test this one out, just because I want to know is oh God. So we don't have any username prefigure, so I probably need to create an account or something like that. Maybe admin put on reform. And just oh, okay. So basically with this guy I already have the prefigure password and things like that. What the fuck? I thought it's the same. This is the same. Probably I need to create a new account. Something like that. Okay, I'm not sure about exposing the service here. Probably I want to connect to this MySQL just to see what is inside. It could be helpful for me. Let me try to upgrade this guy. Meantime, I will just probably add a new connection here. And as you all know, I probably just go to MySQL. So the point is that I need to port forwarding this service as well. So
about the database and stuff like that, I think I need to reference the values file, or all the way I can just describe the describe this service, but not this service, describe this part to see what is in there. So we have the username and password are the same. About the password, I think let me just log into this guy for a second. We have the view, but rather view the root 124. I think that's pretty much it. We need to deal with that. We are just going to run this one. I just get all that ways out. The user. We have the admin and we have the password. I'm not sure about this one. Let me just try to log in again really quick in another domain name. So I probably think the way it's authenticated kind of different from one another. Yeah, definitely different. It's kind of weird. So just one thing I can do in the future, like probably I can insert an SQL script or something like that. What the fucking name? Is this guy actually glitches or something? I think something is wrong. Let me just check the deployment real quick. Did this guy have any kind of volume? No, there's no volume for this guy. Maybe I need to probably delete the DNS thing. So let me just install the traffic. I would rather split this sheet into different charts. Probably it will be more simple for me to I probably just split this value file to a different part. Probably it will be easier, I'm not sure. So we have the admin user already, and somehow it failed to log in, which is kind of weird to me. Let me just change this guy to another guy and type 2 for example. Probably I will not refresh this one. Yeah, I think I can try to delete the PVC here.
think that's something wrong with this PVC. I think. I mean, it's pretty weird to see this. It's like 40 seconds ago. Try to refresh this. Okay, it's definitely failed to connect to this guy because we need the port to be running, right? I probably just get a port and port forward it again. Connection refuse. Okay. So I think something wrong with the MySQL server. Oh my God. Okay, so I mean, there's something wrong with my password. I think. Let me just destroy the pod, anyways. There's something I have to do with the bitnami MySQL. Let me just go over. I really want to check for the option we have. Probably just go to ham chart. Probably we have something to look at. So I think there's something called a sidecar container that we can use to CH mode or thing like that. But I really want to have a sidecar container to really change the permission or things like that.
probably just authentical here. Probably would be this will be down here, I think. No, it will be up here. That's the default value. I think we just need to add something like true. We'll position true. Let me just read it really quick. So it like, oh, okay, it should be enable true. So I believe that I can try to upgrade this one somehow. Probably just a ham, not ham, but remove chat, pass upgrade. Yeah. We will wait for a few minutes. I need to copy. You know, I try to get it at least at okay, just check. This definitely filling. So I probably need to add some kind of fix for this one. Well, one thing I try is to execute into this guys, and probably looking for this file. I think I have a password somewhere here. Just grab password. Okay, it has a password there. It's pretty weird, to be honest. So now I can try to connect to it again. And probably just try to add the connection,
test it again. Okay, open it again. Database, great. So there's no table, right? Okay, that's pretty clear. Yes, one thing I can try to do is update this config map to something else. Probably the value can be different. Let me try here with different values. So let me just go here, change the passport width, change something else without special character, something like that, and put it here. Okay, we just run upgrade on it. So one thing I really want to do is after I do this, I can execute to part. Let me just execute into part. So it's 10 now. Probably I need to go down there and get some food. Not because I'm hungry or something, but I really want to. Okay, part. Our DNS. Message. Now what I try to get is, in the value file, not the value file, the deployment. You probably see that I'm trying to get into this guy. So I'm trying to get extra config. So let me just go to the same host here. Okay, so the idea that the host will be this guy. That interesting. Now let me try to connect to. We have a table here. We have a user. So no user so far. Account user as well. So I think the update key here in this case will be this guy. What about the endpoint? Like, okay, there's one thing I want to test before I change this one to something else. Let me just set this one first. Recently, I have tried to add volume permission. So I have also enabled web server for DNS.
Well, so the thing I want to do is I want to mount that additional volume, but this time it's a secret volume. So as you can guess, I do want to do something like this one. So really, I want to add another volume called secret. Same idea, exactly same idea, but this time instead of this config path, I want to do something like the password DNS config. So the password DNS configuration is basically this guy. Probably wait a second. I think we only care on name, right? We only care on the name of the secret. So yeah, the name is DNS web password. So that's a web config, web password. So here's a web config, and we have another called okay, it's not a config map anymore, but it's secret, and we have a secret name, and it called the web password. Now the idea of this one is we add the web config at the end of the config map name. Now we can change the config map to go web config map and web secret. The idea of this one is I want to add some code to secret here. The label and things could be similar to one another, but the name will be web password, obviously. And just one thing I'm not exactly sure is that can I reference secret from another secret? I don't know about that, man. Can I do something like directly secret preference, something like that? No matter what the choice, I probably do something like the web password here. We have the name. And we have the values, which obviously we refer it similar to the config file here. So probably not the config file like this one. I know the idea, right? I know the idea that okay, the SS key is a name, secret name. Okay, so the point is that this one probably should be this one, and the service itself, the deployment, in the deployment you go back to the deployment, or somehow the deployment you need to refer to this secret name, which is correct. So we have a web password, refer to this guy, and then we clear this file. I think it could be a good option after all.
breeze. I never say like a sneeze. I never see like a breeze. I never say like a sneeze. I never see. Okay, what the fuck is this shit? So we have a web secret script line 8. Oh, okay. Makes sense. So I think we are almost there with the power DNS thing. There's one last thing I really want to do, which is VPN and stuff. So I think it's related to security and network as well. But in this case, yeah, in the security part, we only have the submeasures. We don't have any. Don't have any things like the VPN and things like that. So the networking, I think it's in both way. It's in both. Let's try it. Okay, that makes sense. I think there's one thing I can do is try to remove this guy, and then the deployment probably I want to turn this to fails. Maybe just remove the whole line anyways, and remove the whole thing. Okay, I think not necessarily this guy, I think, but we can try to change this to something else. Pause that.
Yeah, so probably I just add it below the pod. Probably it will be useful for us. So I think we just move it to another more part called temp password DNS config, and then under the image, we have port start here, and we literally copy from. Let me just copy the whole thing and remove this guy for now. So we literally copy from this directory to this directory. Yeah, probably will work. I'm not sure. At the meantime, another thing I really want to do is probably I can just pretty weird. I mean, I'm already mounted to the correct directory path, and to them. I forgot to encode into some kind of basic default. Well, yeah, I get the idea. In the point is that first of all, this one must be basic default. So I think instead of using this one, I have to have encode basic default first. Yeah, I think this one. That's the first thing, and then the second thing I need to do is not really copy from this directory, I think, but from this guy to this guy. Yeah, so it's a different things, right? We can store it in the password DNS, and in the secret itself we have the password docs something like that. No, you know, just hit config. So I think I need to do something else more correct, which is
I must have an reservoir password here, and then from here I can just do exactly the same thing. So let me just do it now. I'll take a break about 10:45. Tomorrow I want to wake up a bit early. You can delete this one as well. Okay, I think something wrong with the secret. Let me look at the results for a second. Probably I shouldn't do basic default or things like that. Maybe it's not the right thing to do. Yeah, you have to encode the whole shit, so probably you have to do it a bit different. So yeah, I would probably do something like this one. How the fuck I can do a string interpolation in ham chat?
we just have this big sheet here, and then so you can do something like equal to print, something like this one. Probably I will be able to, okay, the print will be separate from it. I have no idea, man. I will try to remove the chart, upgrade it again. Lỗi rồi. Nhiều việc nhưng mà mãi không làm xong. Nhiều việc nhưng mãi không làm xong thì sao nữa. Chưa, anh để mai làm nốt. Cái này nó cứ bị làm sao ấy, tức là anh phải in nó ra rồi nhưng nếu mà nó vẫn rồi. Đâu bây giờ anh em khó khăn, em thấy em gợi ý đâu. Anh nghĩ anh làm phức tạp lại luôn. Để anh không làm phức tạp nữa, anh làm đơn giản đi. Sau khi đơn giản mọi người thích đơn giản. Anh thích phức tạp đấy thì làm sao? Anh không thực thông minh gọi được chưa? Được không? Em biết thử làm không thông minh. Anh không được thông minh, anh làm phức tạp thì làm sao nào? Cái đơn giản thôi. Nhưng mà bởi vì anh thông minh đấy làm sao? Nên anh cố tình làm phức tạp đấy. Bây giờ vấn đề là vào được đây rồi nhưng mà anh đã không biết cái này này. Anh nghĩ trong deployment cái phần này sẽ là true. Thế thôi, nói chung là cái vấn đề cơ bản là bây giờ anh cần làm sao để tiếng quái như vậy. Hello, tiếng quái đấy. Tiếng gì đấy? Tiếng gì chầm xì á? Mưa à? Mưa à bé ơi?
À, nó có API key ở đây. Thế mà mình không biết. Nó có cái API key này. API key nó sẽ nằm ở trong cái file value này. Và phía dưới này mình sẽ có thêm cái nữa gọi là web server API key, là cái củ lạc đấy, không có dấu. Biết. Đang không rõ là cái thằng Power DNS admin API key có hiểu nhỉ? Đã không hiểu làm cái đoạn này vì là nếu mà thêm API key thì làm sao? Nếu mà nó thành công rồi thì đừng cố hiểu, làm tiếp cái khác. Muốn cố hiểu sẽ là tích Không phải đăng lỗi này một số cái cố hiểu em ạ. Khổ vãi, chẳng biết gì. cố lên. Ai cũng hơi hiểu đoạn này, tức là cái này mình không cấu hình bằng tay được. Cái này anh xóa rồi mình nhỉ? Setup cái đống DNS record này sắp mặt luôn. Mình chưa bảo làm cái DNS server nó phức tạp như này. Cái đấy còn chưa làm được VPN nhá, VPN lại cả một khoa học nữa. Bước từ Power DNS sang VPN sang Keycloak, kiếp ba cái trụ cột sắp mặt luôn. Một cái thằng là quản lý DNS, một thằng là quản lý IAM user, một thằng là quản lý VPN connection. Mình phải liên kết ba thằng với nhau. Không cần phải liên kết ba thằng với nhau, nhưng mà đại khái là mình cũng phải make sure là cái volume mau này ở đâu rồi vậy. Bảo là mình không cần mà sao nó vẫn mau nhỉ? Thử nhá. Xóa thôi mà nhỉ? Xóa rồi nó vẫn ở đây nhỉ?
Trời đủ, tại sao nó không, tại sao nó lại tại sao nó lại có cái này cho mình xóa được nhỉ? Anh ơi, Hả? anh có thể em giả không? Cọc thì tự người ta làm việc. Từ từ, ai biết sai rồi. Ở đâu? À, không phải là mình sai mà mình tự đã nhá. Có cái value này từ deployment đâu rồi? À, nó bảo là không tìm được web config, nhưng mà mình có web config luôn nhỉ? Uninstall cái lũ bây giờ lại. Từ web password ở đâu vậy? Nâng cao mình cần phải chạy lại cái này rồi. Mình thì cấm cái sai mình đang phải làm, gặp phải nó là mình đang tốt nhất là mình nên tách bọn này ra, có nhiều lý do để tách. Một trong lý do chính là mình thấy nó không cần thiết để chung với nhau, bởi vì để chung với nhau nó hơi rối. Nó là cùng một namespace nhưng mà cái lý do là để chung như này thì nó rất là rối. Ok thì idea nó giống hết nhau, chỉ khác một điều là bây giờ mình sẽ có custom chat. Đại khái là mình sẽ có đống này, copy sang, và ngoài ra mình có cái custom chat này cho vào đây. Probably mình sẽ cho cái đống Power DNS ra ngoài, không biết được, nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà cái hai là mình sẽ đỡ đi một cái phần một lần.
Thì secret bây giờ mình sẽ decrypt nó. Ngoài ra thì mình sẽ không có static hay là nó sẽ dễ hơn một chút. Thì cái này hiển nhiên là mình sẽ có một file YAM như này. Thì lúc đó mình sẽ trực tâm đến cái secret này thì ra nó chỉ dùng cho thằng Power DNS à, thằng traffic không cần. Để mình xem nào, mình sẽ bỏ này đi. Và đồng thời là cái thằng secret này mình không dùng đến thằng template đấy. Mình sẽ keep nó simple nhất có thể. Cả value nữa, value sẽ bỏ hết cái phần còn đến DNS gì. Chat cũng thế, nốt. Ok, từ từ xóa nhầm thằng. Ok, xóa thằng secret đúng không? Xóa thằng ESOP. Thằng chat này bỏ thằng Power DNS đi. Upgrade, giữ nguyên cái traffic, bỏ thằng secret và install cũng thế, nốt cũng bỏ secret đi. Thì cái câu chuyện bây giờ là mình sẽ update chút liên quan đến đầu tiên là mình sẽ bỏ cái dynamic đi đã. Vậy là mình sẽ sang dynamic, ham list, ham uninstall cái thằng dynamic này. Sau đó mình quay lại kia, mình coi lại static, ham list, ham uninstall cho static. Lý do tại sao mình làm như thế là bởi vì nếu mà mình uninstall đi, mình phải uninstall lần lượt trở lại đúng không? Thì bây giờ mình sẽ double check cái chat log này, chat log phải bỏ đi này và bỏ update lại cái phần Power DNS. Thì bây giờ ở đây nó chỉ có traffic thôi, không có gì khác cả. Cái việc mình phải làm bây giờ là mình login lại vào cái tài khoản Amazon của mình, và đồng thời mình chạy hemdev bui, tức là không phải outdoor mình mình chạy hemdev được. Ok, để thực sự có cái download cái chat này về mình phải hemdev bui chứ không biết. Bui nó chỉ là lấy cái cập nhật thông tin mới nhất về các cái lib của mình. Ok, hemdev đây là được, nhầm nhá, chạy upgrade, mình sẽ chạy install. Thì ở đây mình sẽ có cái log này là split DNS with traffic. Thì bây cái idea là mình sẽ có lại cái đồng port mới là đống này. Đợi khi nó chạy xong mình sẽ chạy tiếp. Trong lúc đó mình sẽ sửa cái phần liên quan đến chat bên này. Cái thằng secret thì mình giữ nguyên bởi vì bản chất mình dùng the same mà. Cái thằng upgrade thì mình sẽ đổi sang không phải static nữa mà là DNS. Đấy, cùng một release thế thôi. Probably mình không biết tại sao mình cần phải giữ lại cái list name này, bởi vì là thực sự cần không? Nó làm tên nó hơi dài một tí. Nhưng probably mình sẽ cần bởi vì mình muốn biết là nó thuộc namespace nào mà. Một cách kiểm tra namespace thay vì mình dùng DNS mình có thể get port và mình biết ngay namespace nào. Tương tự với service cũng thế. Service thì tùy. Còn cái thằng chat này, thằng chat thì mình sẽ đây là upgrade đúng không? Install cũng thế, nốt install mình bỏ cái phần traffic static này đi, mình đổi tên thành PDNS, và cái thằng chat này mình sẽ bỏ thằng traffic đi. Đấy, và mình đổi lại tên là PDNS thế thôi. Power DNS, DNS admin và thằng gì, thằng MySQL. Thì cái idea ở đây là cái thằng chat PDNS này nó sẽ có từ nhá, nó chạy hết rồi đúng không? Bây giờ mình phải lên dynamic, mình chạy install trở lại. Đấy, bây giờ mình quay lại kia, mình get ingress đã. Thì ở đây cái mục tiêu của mình là mình login được vào cái traffic của mình. Ok, thì mình nghĩ là bên traffic mình xong rồi, quan trọng mình sang bên thằng DNS mình chạy install thì tất nhiên nó sẽ lỗi, nên mình phải chạy remove cái chat lúc này đi.
và ở bên cái thằng chat có lẽ là mình dẫn đường dẫn nó bị sai, đường dẫn nó phải là đúng không phải nhỉ? Mình phải bỏ cái thằng bao DNS này đi, quên mất. Đấy. Rồi mình chạy handle update như thường thôi. Cái quan trọng hơn cả là sau khi mình bui xong mình phải install nó thì ở đây thì mình đã tách biệt được hai cái stack với nhau, một thằng là traffic mà một thằng là quản lý về ingress, một thằng là MetaRB quản lý load balancer, internal load balancer. Đấy, kiểu thế. Thì bây giờ mình cả là một port rồi, bây giờ quan trọng nhất mình list được ra cái đống power DNS. Tất nhiên nó sẽ lỗi. Mình không biết là lỗi gì nên là mình phải log nó ra. Ok, lỗi khá là cơ bản đó là cái MySQL của mình nó không chạy. Thì ở đây mình enable MySQL rồi nhưng mà khi mà vào kia thì nó lại không enable, nó không chạy nữa. Mình để mình remove cái đống này đi, cái value của hai thằng này nó không liên quan đến nhau nên mình nghĩ là mình remove đi được. Đấy, thì ở đây là chỉ sẽ chứa traffic thôi. Còn ở phía bên này thì mình có Power DNS và mình có MySQL. Nhưng bằng lý do của lạc đó mà cái thằng MySQL nó không được spawn ra. Đấy, khó chỗ đấy. Bây giờ mình không biết tại sao cái thằng MySQL này nó không được spawn ra. Có thể là do mình chưa download chart về. Thế thì mình phải handle bui cái custom chart này trước này. Nhầm, head update với thằng custom chart trước. Bởi vì nếu mà không update được chart này thì nó sẽ không được bui ấy. Thì rõ ràng là mình sẽ bị fail đúng không? Thì cái cách làm của mình là cái thằng install nó sẽ làm tất cả những việc đấy, nó sẽ chạy handle update của folder hiện tại và handle update của thằng custom chart, remove cái chat.log và remove cái chat hiện giờ để làm sao để nó cài lại mới hoàn toàn. Bây mình thử lại hết nhá. Install cái DNS có thể lâu hơn bọn khác nhưng mà bù lại thì mình được cái mình sẽ, nếu mình làm thành công với vụ này mình sẽ có một cái server Power DNS riêng. Yeah, so I was seriously I speak in Vietnamese because I'm trying to understand my thought a bit easier. So we have a secret here and probably we need to remove a secret. This guy, for example. Yeah, so basically this secret is not new to me. So I probably need to remove it because it has created for quite a while ago. We have this secret as well, like a long minute ago, and I probably think that I need to remove something else, but I can't remember of that right now. So we probably have this as a release secret, right? But we don't really want to care about the release secret for now. We care about the Power DNS secret. So I think we can upgrade it for now. The reason why I'm talking about the upgrade because we have all the revision here, so I can see that we can just run the upgrade for the Power DNS. So Power DNS upgrade, I think, I'm not sure if it has the right tool to do that, but I think for no matter what the reason, I think it should be has the same set of command just like the install. Let me try to, okay, the Power DNS is there. Let me try to delete my previous port here. So really after I have successfully able to put up my Power DNS server, my SQL server, and then able to log into my web service,
and most importantly, if I able to connect to my DNS server via the DNS admin, then it's really the really my ultimate goal there. You probably see that I think this guy has some problem. So there's one thing I'm not sure I can do that is create a busy box to CS mode to see CS mode it. I think that's a way to do that, but I'm not exactly sure. Probably I can add some kind of init container somewhere and probably just try to CS mode it. So I'm not sure where I can use the init containers, but probably I can use it just below the containers, yeah, it's above the container or something like that. I haven't tried to do this before, but probably I can try to do it now, and hopefully it can bring some good result. Another guy who actually do that is try to change the security context. I'm not sure about security context. Well, I honestly am not sure about security context here. Let me try to add some kind of security context of MySQL to something else different. So we have the permission here. Let me just go to this value file and looking for security context here. We have a port security context, and we have a probably I will just elevate this one. I probably want to run as a fails, and the port security context, I think we can try to probably I try to run the port as root. So we can try to run as the user, like I'm not very confident on this option, but we can try though. We can try. So the idea is that I don't want to see this error happen again, but first of all, I think the SQL part will be different because it doesn't have traffic in front of it. So if you look at the values file for the deployment, I probably think if you have a different MySQL, probably have a different MySQL database URL. So I probably think that for the PSQL admin to be able to connect successfully, I must change the secret.ym here. So you see that they actually have the traffic static here, but let me just insert. Yeah, I think we just change it to this one. So we have -net -MySQL. Now if you get the service house, you can probably see that. Yeah, so it should be PDNS
DNS MySQL. Okay, and I can escape it and right quit. And now I can try and run upgrade to see if it actually working. I'm supposed to go down there and get probably some food, but it's so dark outside, so I probably don't want to go outside now. I don't see much people living here. I'm not sure why. I'm not sure what the reason behind this. So, you know, there's a lot of things that I'm questioning about. It's not cheap. It's not cheap. Yeah. Oh no, there's some apartment that's actually very cheap, but you can have a very large. It's like I have to say it's really cheap, you know. So there are some apartment like only 1.9 billion Vietnam dollars. It could be lower, I'm not sure. It could be lower. So I can just live here and move away and find a good better place. But you know, 1.9 billion Vietnam dollars is actually really small after all. You know, I can try to refurnish this whole thing, become a better place. I'm not sure. I don't know, man. I don't see much people here. That's why I'm questioning that. So I think everything is running correctly. The only thing I need to make sure is trying to port forwarding this guy. Yeah, you need to remove the traffic one and replace with the correct DNS thing. Other than that, I think yeah, we can just visit this page here. I can try to clear the cookie. Okay. That's pretty weird for me, to be honest.
we have the API key, we have the password here. I think I just go to password first. So there's nothing much. We can see that I don't know shit about this kind of thing, you know. So probably I don't care about this one because it's just not making sense to me. But let's just go here to see what I can find. So let's just try to log in. I think there's no user there yet, so I probably need to connect to I probably need to go to the table and go to the users. Okay. No, that's fine. I don't really care about that for now. Probably I just create an account just to test it. So now it's a part. Okay, so now here's the thing. So because this guy runs as flags, right? So I can try to party to this guy. Port 8080. Try to bring this guy. And yes, I mean API. I recall some guy is already go to that step. Sao đi ngủ rồi à? Nhẹ không? Hôm nay của anh không? Em đi 60 cây rồi, tới lượt em qua lại anh 7 lần. Mai anh qua em nhớ. Gì? Rồi anh qua em. Trước tại sao hồi trước mình rảnh đấy nhỉ? Hồi trước anh qua em trong ngày làm việc luôn à? Kiểu từ 2 đến 6 có ngày anh qua. Nhưng mà anh quy ở trong khu đấy anh rảnh thế cơ á? Ai chứ? Nhưng mà khu đấy anh rảnh hơn bây giờ đúng không? Anh chẳng sao khu đấy mình rảnh được nhỉ? Hồi đấy anh ít dự án là như nào nhỉ? Vậy chắc chắn kiếm được ít tiền bây giờ chắc chắn luôn. Bây giờ giảm anh trừ 2/3 lương của anh đi thì anh này lương thấp nó làm gì? Công tính đầu môi nhỉ?
Hòa có nhà máy điện hạt nhân này. Rồi vậy. Mục tiêu là làm máy điện hạt nhân biết làm gì không? Để giảm khí thải. Điện hạt nhân không, nó chỉ phóng ra hơi nước thôi. Thôi cũng không biết gì cả. Nói một cách đúng, nó đúng hơn nhá, là nếu mà nó bị nóng quá ấy, thì nó bị dò dỉ, nó sẽ bị dò dỉ phóng xạ. Đấy, Thanh Hóa còn hơn là Hà Đông chẳng có gì. Còn là khu công nghệ cao. Đâu ở đâu với Ba Đình à? Không thì có Ba Đình quán phở thôi. Rồi xin lỗi, đang lên có phở thì có sân vận động Mỹ Đình nha, có sân vận động Mỹ Đình to đùng nhá, chảo gì. Ba Đình có nhà phố đi bộ á? Phố đi bộ Bé Tí này nha. Ở Sài Gòn có tòa Bitexco nha. Bé Tí, một chỗ là Bé Tí, không bằng góc Bitexco Sài Gòn, Bo Sài Gòn này, rất rõ không? Bo quận 1 Sài Gòn có Dinh Độc Lập không? Đâu, Dinh Độc Lập độ trên địa bàn Sài Gòn bây giờ nguyên phủ Quán Thánh của đòi đỏ với Bo Sài Gòn. Bo Sài Gòn, Sài Gòn. Đợi em ngủ của sao nữa. Em sang được mỗi mặt tiền nha, cái đằng sau Bé Tí. Ui, thành phố nó hơi kém triển. Đà Nẵng phát triển hơn nhỉ? Thôi, sang bên ngoài đi, Nam Trắng.
giải tụ con nào không? Đi Phú Quốc không? Mà chê biết tại sao người ta chê lại chưa? Em chê trước thì anh chê lại. Xem máy tính điện tử, xem ở Trung Quốc nó vừa tạo máy tính điện tử mới, nó xuất khẩu được thành chuyên dụng vào máy tính từ xa. Nói chung là thế giới này người ta về phần công nghệ nhé, về phần cứng nhé, người ta đang muốn cải thiện từng phần một của máy tính. Bộ não máy tính là chip máy tính, chip CPU, mà tăng tốc độ chip CPU là cái quan trọng nhất như hiện giờ. Có hai thứ quan trọng, một là tăng được tốc độ của chip, hai là tăng được pin, dung lượng pin. Với diện tích nhỏ và pin to, mà pin thì liên quan nhiều ngành lắm, nó liên quan đến năng lượng tái tạo, từ năng lượng mặt trời cho đến quạt gió đều cần một chỗ tích trữ. Đấy, nên là pin cần phải phát triển. Cho vào ô tô nữa, ô tô đi được xa, đi lâu và sạc nhanh, công nghệ pin phát triển. Điện thoại thế, máy tính thế, muốn máy tính lắp được những con chip khỏe với nhiều cấu cứng ấy, thì buộc phải giảm kích thước pin xuống. Nhưng mà người ta phải đánh đổi được, nếu giảm kích thước pin xuống sẽ giữ máy tính rất là thì pin yếu. Mà mục tiêu là pin phải lâu để làm việc, chạy được những tác vụ nó nặng. Thế nên là công nghệ pin với cả tốc độ xử lý của CPU rất quan trọng. Đấy là hai cái thôi. Còn cái thứ ba đang rất quan trọng là tốc độ vận chuyển dữ liệu. Ở đây là về mặt vật lý thì có các quang thì quá nhanh, tốc độ ánh sáng không nói ấy. Nhưng mà về mặt đi trong không gian thì có 5G, nhưng 5G thì đi được có mấy trăm mét thôi. Thế là người ta vẫn đang phải phân tích ra có gì rất là khác, 5G được đi được lâu không. Nhưng mà vì tốc độ dữ liệu truyền quá lớn ấy, là nó là cái điều kiện cần để phát triển được IoT. Bởi IoT cái khối lượng dữ liệu cực lớn luôn. Ví dụ nhá, sau tương lai ấy, thay vì người ta lắp cái phần nhìn thấy khuôn mặt tại chính cái máy camera luôn đấy, hoặc nhận diện biển số hay gì đó để kiểm soát giao thông hoặc kiểm soát an ninh của thành phố, thì cái chip, cái phần nhận diện khuôn mặt ấy hay là biển số ấy, nó tốn cực nhiều dữ liệu, cần rất nhiều xử lý. Nên là nếu mà đưa cái dữ liệu đấy về trung tâm dữ liệu ấy để xử lý ấy, nơi mà có khả năng tính toán, có nhiều máy chủ, có nhiều CPU ấy, thì hiện giờ người ta lắp CPU ngay tại cái camera luôn. Nó chỉ làm đúng thứ, nó làm phân tích xem cái
biển số đấy có nội dung gì, hoặc là khuôn mặt đấy của ai chẳng hạn. Khuôn mặt của nhận diện hành động gì đó trong nhà máy thì để kiểm tra, để xem là nhân viên có thao tác đúng hay không, có làm cái gì nguy hiểm hay không. Đấy thì nó hiện giờ là các nhà máy nó đang, là cả thành phố Trung Quốc là nó đang lắp đặt camera luôn, em hiểu không? Lý do tại sao lắp đặt camera là vì như này, bởi vì cái đường truyền dữ liệu mà mấy nghìn camera trên thành phố như thế mà đưa vào cáp quang cũng không đủ. Cáp quang tối đa thì tầm 20 GB một giây, mà ai biết tốc độ 30 giây thì chụp vào một bộ phim nhá, một giây nó chụp được 30 bức ảnh khác nhau, mà nó phân tích 30 bức ảnh thì nó chỉ phân tích tại chỗ thôi. Nếu mà nó đưa 30 bức ảnh đấy mà nó chuyển về trong một giây nhé, 1000 cái camera chuyển 30 bức ảnh một giây nhé, thì là 30.000 bức ảnh trong một giây, mà độ phân tải nó đủ cao nó mới chạy được tính toán, nó mới phân tích được. Thế nên là cái kích thước dữ liệu cực lớn luôn, đường truyền mạng không thể đáp ứng được nếu mà dùng các quang. Thế nên là việc tất nhiên là người ta chỉ chọn lọc một số ảnh trong 30 giây đấy thôi. Thế nên là kể cả dùng một số ảnh vẫn tốn quá nhiều dung lượng và quá nhiều băng thông, cho nên người ta buộc phải phát triển 5G là như thế. Thay vì nhá, một cột mạng mà các quang thì em biết là nó rào, nó rất là nó vật lý mà, nên là em phải làm rất là tốt, phải đào đường hầm rồi đặt đường ống phía dưới đất để đưa các quang khắp nơi trên nên là nó cần quy hoạch rất là tốt. Và trong trường hợp mà em mắc thêm camera mới đúng không, rất là nó có thể kéo thêm sợi lan lên, nhưng có thể kéo thêm lan, nhưng mà thì nói chung là 5G nó dùng ứng dụng nhiều. Còn bây giờ ví dụ không phải là camera đi, là ô tô đang di chuyển trên đường đi, tự nhiên nó hẳn luôn. Bây giờ ô tô nó có rất nhiều cảm biến, và nó muốn giao tiếp với trung tâm dữ liệu, nó làm cái gì, đặt các quang không thể, nhưng mà nó bắt đầu phải dùng 4G để nó kết nối với mạng, sau đó nó bắt đầu giao tiếp được với Google Maps, sau đó nó mới bắt đầu giao tiếp được với cả những cái app thông minh khác. Nên bây giờ nó có 5G rồi thì nó sẽ gửi được nhiều thông tin hơn. Bây giờ có thể nó không chỉ gửi về mỗi thông tin về các số liệu của xe như là tốc độ di chuyển hay là về hành trình cái thứ nữa, nó có thể gửi tải thứ nặng hơn là hình ảnh, âm thanh, hoặc là những số liệu cảm biến mà nó đo, nó thu nhập được từng giây một. Đấy, cảm biến với những xe xung quanh nhá. Thế là tương lai của 5G thì cái ứng dụng, một ứng dụng mà bên phân tích khoa học Trung Quốc nói vậy, một thành phố thông minh, tức là bây giờ đèn giao thông mà không cố định lập chính xác nữa, mà nó dựa vào số lượng xe trên đường, trên các tuyến đường. Tức là mỗi một chiếc xe điện của Trung Quốc ấy, của bọn BYD ấy, nó sẽ gửi số liệu về tọa độ và về cảm biến, về hình ảnh trước sau nó trên từng chiếc xe về trung tâm dữ liệu thông qua 5G. Bởi vì 5G nó vận chuyển dữ liệu quá nhanh đi, nên là nó gần như là thời gian thực. Thì các siêu máy tính của Trung Quốc ấy, nó sẽ nhận những dữ liệu hàng triệu ô tô trong thành phố di chuyển trên đường cùng một lúc, và nó sẽ đưa ra sử dụng thuật toán học máy mà trên đây ấy, để nó đưa ra cái tính toán dự đoán về thời gian dừng đèn đỏ chính xác nhất trên các giao lộ. Như vậy là sẽ không cố định là 1-2 phút hay 1 phút nữa. Hiện giờ như ở Việt Nam chẳng hạn là người ta đang đếm hẹn giờ, ví dụ khoảng 6 giờ là sẽ là 2 phút, còn 12 giờ tối là đèn vàng, kiểu thế, đúng không? Tức là bây giờ nó thay vì nó lập trình cố định hẹn giờ là thời đèn đỏ là trong thời điểm này làm trong ngày, nó lên hoạt động như nào, thì khi mà cái thành phố thông minh của Trung Quốc ấy, như nó đang cố gắng triển khai thông tuyến ấy, là nó có trung tâm dữ liệu để nó làm nó học máy, như thế là nó sẽ giới hạn tối đa, nó sẽ đảm bảo cái lượng giao thông chuẩn nhất có thể. Như thế thì không có chuyện là một cái đèn đỏ chỗ thì rất là dài, chỗ thì rất ngắn nữa, nó sẽ đều nhau hơn. Đấy, lượng xe trên đường lưu thông nó chuẩn hơn. Thậm chí là nó sẽ đấy là một ví dụ thôi, nhưng cái ví dụ khác hoàn toàn sẽ làm được. Ví dụ là
điển hình là vừa rồi Việt Nam lắp cái trạm thu phí chẳng hạn, thì bây giờ nó sẽ lắp bằng chip, nhưng mà thay vào lắp bằng chip đúng không, thì xe nó gửi thông tin về đâu, về chủ dữ liệu, còn nó bây giờ nó không cần bốc thu phí nữa, cứ đi qua đường đấy nó tự động trừ vào tài khoản của dùng đấy, cứ đi qua không biết chạm đâu, chỉ biết là đi qua cái đường đấy thôi, nó tự động thu phí. Hiện giờ Việt Nam bắt buộc phải chạm đấy, bởi vì chưa ứng dụng hết công nghệ thông tin vào và không có cảm biến, là không có ứng dụng phần mềm vào trong ô tô. Thế là sau là tương lai thì ô tô điện, ô tô tự hành, ô tô điện và có 5G, siêu máy tính ở đây là người ta hướng đến máy tính điện tử, mà hiện giờ vẫn đang siêu máy tính thông thường. Đấy, và siêu pin ở đây là năng lượng tái tạo. Đúng rồi, nó là ta nói thời gian sử dụng, cái tuổi thọ pin nó có chuyện khác. Bây giờ Trung Quốc ấy, có thật rồi, nó có những trạm sạc pin mà em biết không, cái xe máy lắp pin nó chỉ kéo cái ống pin này ra là nó lắp mé vào xe, thế là xong mình trả lại cái ống pin đấy là vị trí cũ, cái ống pin bị hết ấy. Thế thay vì người ta đợi sạc mất 20 phút đúng không, thời gian ấy, thì người ta chỉ việc rút các cái pin ở trạm sạc có sẵn, pin ở trạm sạc nhé, rút và cắm vào, đổ lấy cái pin đang vừa bị hết, cho vào cái trạm sạc đấy là đổ pin đấy, đổ pin. Cái đấy nó thiết kế tính toán hết rồi, không phải lo. Thứ nhất là cái trạm pin này nó cao, đủ cao để nó né nước, và thứ hai là nó kín, hoặc là cái gì đó, hoặc là nó xây ở những vị trí không nước không thể đến được, nó tính toán hết. Không, ở Trung Quốc là quy hoạch thành phố cái miền thành phố nó phát triển mới phát triển đấy, nó xây dựng một cái bể nước dưới lòng đất sẵn sàng gọi là chứa được lượng nước, nó tính toán luôn từ trước rồi, nó tính toán dùng máy tính nó tính toán, ví dụ lượng nước là khoảng bao nhiêu ml đúng không, và kéo dài bao lâu, ví dụ là kéo dài 10 ml, tức là cỡ đến chân gì đấy, trong khoảng 1 tiếng nó tính toán khoảng 12 tiếng, thế ví dụ gập đến 3 mét đi, giả sử trường hợp vãi cả lúa là gần 3 mét nhé, nó thiết kế cái hầm nó vừa đủ để chứa được 3-4 mét. Về đó mà ôn người đấy, câu chuyện là như thế. Bây giờ em phải hiểu là cái công nghệ thông tin nó phát triển mà thực ra Việt Nam mà đi đang từng bước em biết thì không, em biết không, cái quan trọng nhất là Việt Nam đang có ổn định, chính phủ Việt Nam cùng với tập đoàn Vingroup là đang xây dựng xe điện, nó đang đón đầu về công nghệ xe điện, và anh thấy là điều đấy rất quan trọng, bởi vì em biết tại sao nếu như Việt Nam còn xe điện, kể cả là nhập khẩu hay lắp ráp thì nhé, Việt Nam chắc chắn là có nhà máy ở Việt Nam, và do người Việt Nam quản lý làm chủ, nó là nền tảng cho những công nghệ khác nữa. Nên ấy, thay vì bây giờ không có Vingroup ổn lại, thay vì nếu không có Vingroup làm xe điện ngay từ bây giờ, thì em nghĩ bao nhiêu năm nữa chẳng hạn để Việt Nam tụt lùi. Thì bây giờ quan trọng nhất là gì? Việt Nam có nhà máy, có tay robot để lắp ráp, có những cái tài liệu kỹ thuật để làm ra xe điện. Điều quan trọng nhất, tôi không cần biết là xe điện có xịn bằng Tesla hay không quan trọng đâu. Quan trọng là ở trong nước mình có cái nguyên liệu, có cái dữ liệu như thế để sử dụng. Đấy, quan trọng là có để sử dụng, sau đó nó dựa trên đấy các nhà khoa học, các kỹ sư có thể bay trên nó phát triển thêm.
Đấy, phát triển thêm về thư viện, phần mềm, về phần phát triển đấy. Thì đấy là rất quan trọng và ứng dụng nó rất lớn luôn, bởi vì bản chất một cái xe điện nó không khác một máy tính này. Cái hay hơn cả so với một cái ô tô thông thường này. Ô tô thông thường nó tốn quá nhiều không gian cho động cơ vật lý, cho cái máy phát điện ấy, cho cái máy để tạo ra chuyển động, cái động cơ xăng ấy, đổ trong ấy, tốn quá nhiều tích. Trong khi xe điện này, ví dụ như Tesla, đằng trước nó có nguyên cái cốp, đằng sau có cốp, đằng trước có cốp luôn, thì em hiểu cái không gian nó rộng như nào. Đấy thì cái quan trọng là xe điện nó có quá nhiều không gian này, nó ứng dụng công nghệ ghi vào. Và cái tất nhiên là ban đầu sạc lâu, ví dụ Tesla nó mất đi 15 phút để sạc đấy. Thay vì ok anh biết là em đổ xăng em mất có 2 phút đúng không? Chưa đến 2 phút. Thì bây giờ câu chuyện là gì? Là mọi người sẽ phải lắp chạm sạc điện ngay tại chung cư ở nhà hoặc là tại gara ở nhà. Đấy. Thì đấy là trường hợp xấu, thì những người có bị ngập nhà gặp thì thôi, đừng có lắp chạm sạc điện nữa. Mà em biết cái hay của xe này, em biết cái hay của cái chạm sạc điện là gì không? Là em không sợ ngập, em không có cái ống xả nên là nước nó không động cơ được. Em thấy Tesla không? Nó đã đi qua cái vũng nước rất là dày, nó cao đến bụng rồi, nó đi qua như được cái máy, chỉ miễn là cái bánh xe chạm đất là nó đi qua được, chỉ cần như thế thôi, nó không nổi lên là được. Cái xe điện nó vừa kín mà nó vừa kín nhá, nó kiểu waterproof ấy, nên nó không vào nước, không vào vào máy tính, nên là nó đi qua. Gọi là còn những xe bình thường là sao, nó qua ống bô phát nó thụt bên trong, cái phòng ga phát nó thụt bên trong, nó không đi được luôn. Còn cái quan trọng là gì, là cái chỗ sạc điện. Nếu mà nhà chỗ sạc điện tiếp xúc với nước thì tất nhiên là chịu rồi, nên là nhà mà để chỗ sạc điện là một cao nói chuyện đó. Thì quay lại cái vụ vấn đề của VinFast nhá, hãy tin VinFast sẽ thành công, bởi vì nó là thành quả của giới tinh hoa Việt Nam. Anh nói thì sao, anh nói giới tinh hoa là sao, vì 99% người dân thường họ không hiểu được các ông lớn họ làm gì đâu. Những cái người họ giữ hàng trăm nghìn tỷ trong nước mình ấy, là họ biết là Việt Nam phải có công nghệ gì mới tồn tại được, mới phát triển được, phải có công nghệ lõi. Này em hiểu không? Không nhiều người hiểu đâu. Anh nói ở bên Mỹ em biết tỷ lệ người giàu như nào? 99,85%, tức là trong khoảng 3 hay 400 triệu người chỉ có khoảng 1 triệu người là giữ 99% tài sản của cả nước. Em đọc cái bài báo ấy và bài phân tích nhé, về khoảng cách giàu nghèo ở bên Mỹ. Anh không nói là người nghèo tệ, hay không nói vì giàu tệ hay tốt, anh chỉ nói sự thật là bây giờ xã hội được phân hóa như thế. Và 99% người kia họ chỉ làm thôi, họ không hiểu đằng sau cái người giữ 99% tài sản kia, cái nhóm người giữ 99% họ có kế hoạch gì không biết. Thì cũng như là bây giờ chúng ta không hiểu tại sao lại có VinFast, tại sao chúng ta lại là chăn điện, đúng không? Không ai biết tại sao ông Vingroup lại đầu tư thị trường Mỹ, không ai biết. Không biết tại sao làm thế, chúng ta đứng ở đây chúng ta không thể biết. Nhưng mà nếu mà em đọc sách ấy, thì em đã hiểu là người ta tính trước 50 năm rồi. Bây giờ em nhìn xung quanh em không một nói đâu xa, ngay là tại nước láng giềng Trung Quốc. Những cái vấn đề về chính trị như là tất cả những vùng lãnh thổ đang mâu thuẫn bây giờ như Việt Nam này.
Lớn bỏ biết nó cái bản đồ nó lớn bỏ nó biết nó có thể được từ đâu khi nào không? Từ rất lâu rồi, anh nhớ đâu đó là một bản từ năm 60, cách đây đâu khoảng mấy năm, 60 năm, hơi một nửa thế kỷ rồi, hơn cái bản đồ chính thức ấy của nó ấy, đấy, từ lâu rồi. Tức là xác định trước những người Kinh Hoàng Trung Quốc, họ sẽ trước từng rất xa rồi, và biết không, thế con cháu là của họ hay là người đi sau ấy, họ chỉ làm kế hoạch như thế, kế hoạch vẽ ra, tầm nhìn nó vẽ ra, những người đi sau họ vẽ chi tiết hơn, vẽ cho cả thế sau nữa, và họ làm theo kế hoạch của thế trước. Đấy. Thì câu chuyện là gì, là thế hệ dựng cái thế hệ dựng nước, phát triển đất nước như là chúng ta bây giờ thực ra đã được vẽ từ đâu bao giờ, từ thế hệ của bố anh, mẹ anh, từ thế hệ năm x, từ thế hệ của chú ấy. Nên các tỷ phú Việt Nam bây giờ toàn thế hệ đấy luôn, đúng không? Anh nhìn xem, tám x có một vài người, 7x một vài người, nhưng 5x số thì nhá, không phải hậu yên họ làm tỷ phú đâu, nó phải bắt đầu từ cái tầm nhìn rồi. Thế đây là những ông làm người thép, những ông làm bất động sản, những ông làm công nghệ, những ông làm marketing, biết trước Việt Nam cần có cái gì mà. Họ biết trước Việt Nam cần phải có gì rồi. Thế bây giờ anh nói Việt Nam sau này nó có gì, anh không nói trước được, anh chưa làm nghiên cứu, anh chưa biết. Anh chỉ biết là chắc chắn công nghệ thông tin sẽ rất là phát triển, ô tô điện vẫn là một xu hướng quan trọng, phải có điện tại đám mây, phải có. Đấy. Em biết không, điện tại đám mây nó không đơn giản là Google Cloud hay là Amazon Cloud, nó là một mô hình bất cứ khi nào đều phải làm được. Cái câu chuyện ở đây là một cái điện thoại, anh đang list là màn hình của anh, được chưa? Quan trọng ấy là mình biết được nó và như nào. Thì Việt Nam chưa có nền tảng cloud nào mà nó đủ cái khả năng co giãn đủ tốt này. Co giãn đây là có thể gọi là thuê máy một cơ động. Bây giờ thay vì mình thuê một máy mà trả theo tháng, đúng không? Đấy là một dạng cao, đúng. Hoặc là làm như anh là thuê mua hẳn máy chủ để nhà tự quản lý nó. Cái đấy thì không phải cloud rồi. Bây giờ anh có được một cục tiền khoảng 500 triệu. Còn cloud là như nào? Cloud là mình 100 triệu được chưa? 100 triệu. Thì khi mà mình thuê một máy trên cloud ấy, trả tiền phút một chẳng một hai ngàn đồng. Và mới thuê thêm máy tùy theo nhu cầu của mình. Giờ cloud có nhiều nội dung hơn như thế. Ngoài thuê máy ra nó còn lại triển khai phần mềm với tốc độ cao, tùy chọn cấu hình, tùy chọn về các kiểu. Nói chung là cái độ linh hoạt của cloud rất cao. Thì lý do sao Việt Nam cần có đấy? Bởi vì ấy, nó là động lực cho các doanh nghiệp phát triển về chuyển đổi số. Bây giờ nhắc đến chuyển đổi số, người ta nhắc đến phần mềm, đúng không? Phần mềm tức là người ta dùng thêm phần mềm vào trong công việc của họ. Đấy. Mà dùng phần mềm, đúng không? Họ phát triển phần mềm phục vụ cho công việc họ, hoặc phục vụ cho khách hàng. Thì họ buộc phải có chỗ để chạy. Thứ nhất là chỗ để chạy là chỗ các gì? Máy chủ, hay là server. Bây giờ em mua một máy chủ như của anh vì bao nhiêu tiền? Độ ổn định này cao, không cao. Thì đấy, mất điện mất lúc nào, mạng thì mất lúc nào, người dùng sẽ mất truy cập mất lúc nào không biết.
vấn đề là không co giãn được, nó sẽ cố định từng đấy lưu lượng người dùng nó là nhiều hơn, nó vượt quá ổ CPU, vượt quá RAM, vượt quá ổ cứng, nó không phục vụ người dùng nữa là chết. Nó rủi ro về bỏng thông tin thì mình không thể đi qua được hết những cái danh sách hoàn chỉnh được, hoặc là có hay hở có thể phá hoại dữ liệu bây giờ. Thế nên là câu chuyện ở đây là gì? Phải có một nhà cung cấp cloud ổn định mạnh như Amazon và Google Cloud ở Việt Nam hoặc là ít nhất là phải có bên cung cấp cloud ở trong nước để làm sao giảm chi phí. Khi mà thuê một hạ tầng cloud ở nước ngoài ấy, em phải trả chi phí gì? Chi phí vận chuyển dữ liệu mạng ở trên chi phí thuê các cáp quang, biết không? Em thuê của bọn Amazon là em phải trả phí cáp quang, bởi vì sao? Bọn nó phải mất công, nó dựng các cái đường dây dữ liệu của nó từ bên Mỹ sang Việt Nam, mình thuê của nó mà. Thế bây giờ chi vào mình có một cái trung tâm dữ liệu ở Việt Nam để mình thuê rẻ rất nhiều luôn. Việt Nam bây giờ làm sao có mỗi CMC, Viettel và FPT đang làm cao, nó phát triển một phần mềm cho người dùng, có giao diện cho người dùng và thuê máy. Tất nhiên là nó chưa đủ linh hoạt như là bên Mỹ được. Cho nên là có lý do sao mà nó là động lực để phát triển, vì là chúng ta không muốn mất quá nhiều tiền vào để phát triển phần mềm, để chuyển đổi số. Nên bây giờ các ông duy trì giao dịch truyền thống là khó, trả lương cho nhân viên là khó, nhưng lấy đâu ra tiền mà chuyển đổi số, đúng không? Chuyển đổi số nó chỉ là cái bổ sung vào, nó là yếu tố để phát triển thôi chứ không phải yếu tố để cần đi sống còn. Thế nên là em nhìn ấy, chỉ những doanh nghiệp lớn trên 100 nhân viên mới bắt đầu cái phần mềm riêng, đúng không? Người ta bắt đầu phát triển, mà ngay cả những startup công nghệ của Việt Nam cũng thế, họ muốn sử công nghệ thì bây giờ tiền thuê nhân viên để viết phần mềm đã chiếm phần lớn ngân sách rồi, thì tiền đâu mà làm hạ tầng nữa. Bây giờ ông vui một cái bộ trung tâm dữ liệu, máy chủ như của anh rồi chẳng hạn, hơn 100 triệu, còn máy cũ ấy. Thế bây giờ mua máy chủ của bộ 100 triệu người dùng, chẳng có gì đâu. Nó chưa kể là tiền duy trì máy chủ, thỉnh thoảng nó lỗi phần cứng, thỉnh thoảng nó lỗi cái này lỗi cái nọ, một phần mềm bị hỏng lại phải mất mấy ông, thuê thêm mấy ông khác kỹ sư bảo trì vào, quản lý hệ thống nào là đủ ngân sách lên. Thế bây giờ thay vì đó ông có một cloud ở trong nước, ông thuê của cloud trong nước giá rẻ, không phải lo suy nghĩ về vấn đề duy trì hạ tầng, không phải mất tiền, mất vốn ban đầu để mua đóng phần cứng về. Ông chỉ việc lên mạng ông click vài nút là ông có máy, có hạ tầng phần mềm để ông triển khai phần mềm của ông phục vụ khách hàng. Thế nên báo cáo tài chính của ông cái phần chi phí rất thấp, phần nợ rất thấp, phần nợ hạ tầng ấy, ok, lương nhân viên phần là chủ yếu, là công nghệ mà, startup công nghệ mà. Thế nên là tại sao cloud là động lực phát triển công nghệ, bởi vì nó giảm chi phí cho bọn startup xuống rất thấp rồi. Anh làm cho tìm cái gì anh biết, họ cũng là startup. Nó làm được 10 năm rồi, nhưng mà bây giờ biết sao, nó đang chuyển đổi, nó bỏ hết. Sau khi mà nó bán hết cái hạ tầng vật lý nhá, tức là bọn nó cũng có bộ cái chủ của anh ở đây, hàng chục cái rack này gấp đôi, to đôi anh, có phòng riêng luôn, và có 3 tông rượu như thế. Sau khi nó bán hết xong ấy, 10% cái chi phí duy trì máy chủ nhé, tiền điện, rồi tiền mạng, rồi tiền nhân công để duy trì máy chủ ấy, và thuê phần mềm ấy, 10% thôi là đủ để thuê cả cái FPT ở Việt Nam, thuê mấy trăm người luôn, 10%. Anh phải hiểu kinh phí duy trì cái hạ tầng vật lý tốn như nào. Hả?
mặt đến giờ ai bảo chữ đọc ở đâu? Phát cả rồi trên mạng, người ta nói nội dung tập nhảm hỗn lộn như thế mà vào trên mạng. Cái bên này là nào? Đọc rất nhiều sách rồi em có nội dung nào? Và suy luận nữa. Nội dung nào? Nên đấy, anh nói em biết nhé. Ngay áp dụng bản thân mình phải thành thạo hai thứ. Một là ngoại ngữ để khả năng tiếp cận tri thức rồi và tài liệu nước ngoài. Hai là mình phải có công nghệ thông tin, biết thực máy tính, thậm chí là biết lập trình. Làm gì? Không phải để phục vụ công việc đâu, mà để phục vụ tư duy. Và hai là mình dùng thành thạo máy tính rồi thì dùng được nhiều cái công nghệ khác. Anh tin là kiểu gì em phải dùng nhiều công nghệ thôi, nhất khi làm công việc đặt mềm. Biết dùng nó là phải biết về công nghệ thông tin rồi. Đấy. Biết test tiếng Việt à? Làm tester viết test cây, có viết test cây không? Cứ test script vào. Nhưng bây giờ nó lỗi thì em record lại như nào? Em biết tester viết lại như nào? Nó sẽ viết lại các quy trình tái tạo lỗi, reproduce error bằng cách là record lại màn hình cách dễ nhất này. Record lại màn hình, tạo các bước. Hai gì? Business. Đi vô đây, đây là anh 1 giờ em ngủ. Con đi nắng. Yêu chưa? Yêu không? Yêu ngủ. Không yêu là đòi lại. Em có thể yêu AirPod thì biết thừa. Dùng AirPod nhiều thối hết AirPod của tôi, người ta thối. Gì? Đi buổi nha, nha. Yêu nhé.
So definitely the first thing I do is double check the user, monitor the user. Okay, so I think the next thing I actually do is probably I think just go log into this guy. Okay, let me just log this out. So there's no I think there's something wrong with this guy. Okay, that makes sense, I think. Let me just retry this port for a second. The power DNS has some kind of database URL, and it's inside a script. So I probably need to go to DNS and script edit. Probably I need to look up this guy. So I think my SQL password is okay. I don't have any issue with that. Let me just try to refresh this one and try to edit this one, I think. Okay, but the point is that I think this SQL endpoint is incorrect. Let me just get the service really quick. So kubernetes, the DNS MySQL, kubernetes. Okay, so let me execute it into the port. Try to ping this guy. So I can ping it. It's a bit weird that this guy unable to connect to that script. So let me just go into the port of the power DNS. I mean, probably just print out the environment to see. This one is correct, so I'm not sure why it's failing, to be honest. Probably I need to go to the user to see if there's any, so there's no user here. So I honestly not sure because I able to ping this guy. I think it's the same, exactly the same domain I'm having here, right? No different at all. Let me just... Yeah, it's correct domain. Probably it's the same with the database and things like that. So let me try to edit this database. Let me try to disconnect this guy for now. I'll just edit the connection with the power DNS and the password. Okay, so the only thing I can do now is go to ham and then go to select, port.
Probably I can try to delete port for another time. I'm not sure. We delete both of the port. So meanwhile, I think we can try to look at the Terraform code to see if we can try to provisioning the domain record. If you want to have some kind of ingress traffic to traffic and then the routing into correct service, you probably want to have a DNS server to do that. So talking about DNS server, I'm mostly thinking about yeah, this is definitely the one I'm talking about. But it's not actually sharing. Okay, I think something wrong with my configuration here. MySQL BitME is actually a pain for me at the moment. It's simply not working the way I expect it should be. So I probably do something called probably I will have some kind of config map, I'm not sure, for these guys. So okay, that should take some time. Let me try to forward the port again. And that's correction. I have the admin here, and the most important thing is that can I actually log in? Okay, cool. So the power DNS, the URL is, probably you guess it. I will just use the exact service I have earlier for this guy. So power DNS. I'm not sure about the employee or something like that. Okay, just SP, and then let me just scan the service really quick. So it should be port AT&T, I think. Yeah, AT&T. Is there anything else I need to add here? Yeah. For the API key, I think it should be root 1.134. So I can try to add a new domain.
Okay, it doesn't mean much to me. Maybe I just go here and check for the API key or something like that. We don't have the API key, right? We have the API key separately, and now I can have some kind of domain. Maybe just go with taqui.xyz and then master. Okay, I don't know about this one. Let me just try. Okay, so I think the port I'm forwarding is 8080. Try and go with yeah, probably I need to add some more logging and things like that. Not 100% sure, but yeah. So let me just try to execute this guy. Go to HTTP, PDSQL or PDNS. Got config out. Probably I want to add more to this. So
Then I need to sleep now, guys. Probably I will continue on this tomorrow.